Labasemsindweni be on mute. Sinelabanye we are opening our Bibles. Kubaluleke kakhulu bazalwane ukuthi noma ngabe sisefonini but uzame ukulivula iBhayibheli lakho or when the screenshot ukuthi utolifunza later kuyavakala. Luca, the book of Luke, Dr. Luke. Luca 23 verse 46. I will be very short. I will preach for 2 to 3 minutes and then we begin to pray, because as we are worshiping, let my people call me. Let my people call me. Let my people call me. God is waiting for you. So I am just an usher. I'm just an usher welcoming you. Luke 23, I will read verse 46. Father, we worship you. We welcome the reading of the word. We welcome you. We welcome you, Holy Spirit. That is our Lord. I don't want to preach and leave you behind. I don't want to pray for the sick and leave you behind. Lord, I want you to be in the front and I will follow from you. For you are the Lord and all people surrender to you. In the mighty name of Jesus Christ, I pray. Amen. Now, listen, Bible. And when Jesus had cried out with a loud voice, he said, Father, into your hands I commend my spirit. And having said this, he breathed his last. Now, listen on the Bible. Go Luke 23, verse 46. Uma Jesu aqedza kumemeta ngeliphimbo lelikhulu. Khumbula mawufunda lapha ku verse 45 bese beqedza kuba mnyama, beqedza kuzabuka amakhethenisi. Chaza kuthini lokho namuhla kuwe? Empilweni yakho lekhathi sekuqala kuba mnyama, into setingasahlangani tihlukane emkhathini. Uthi ubamba ngalana kuyahlukana emkhathini. Uthi uzama kuyala abantwana konke kuyacabana. Uthi uzama kulungisa umndeni wakho konke kuhlutheke emkhathini. U-applyela umsebenzi bakuxosha ngala, ulindele ipromoting uthole retrenchment. Into kuyahlukana emkhathini, akukho lokulindele. Usathi uyagula uthola amaphilisi akudedelele esinye isifo. Imvo kumnyama konke kuyahlukana, kuzabuka amakhethenisi emkhathini. Kuyavakala bazalwane. Uthi ulindele ibhazari, uthole ukuthi ne-NSFAS sekurejectile. Uthi ulindele ukupasa, uthole ukuthi soyaphinda konke ama-modules uyawarepeata. Why? Because kuba mnyama kuzabuka amakhethenisi. But here we are having Jesus the Lord facing the same situation. Listen, Bible wathi nasekabona ukuthi kumnyama timo ahlangana bese soyakhala, wakhala yedwana bese soyamemetela esiphambanweni alenga, lokulenga kuchaza kuthini? The situation is out of your hands. Awukhona ukunyakatisa ngandla takho, awukhona ukihlanganisa wendlela okuthile. You are uptight. There is no movement, whether you are going to the left, to the right. There is no solution. Akukho lokubonakala ngazuthi kuyakusebenzela. Ngathi ngikhuluma ngedwana namuhla. Although into tiyangalana akukho lokubonakala ngathi kuyakusebenzela. So now Jesus is reaching to a conclusion. Why? Because number 1, sekumnyama beveni kude yabona khona lisiko liqhamuka khona. Number 2, into setidzabukile, into setihahlukile, into setibhidlikile, sekude lisiko. Number 3, so to reach to a solution. Uthi now because kandla tamtifasiwe, kude nalengubonako konke kumnyama, kude nalokumlungelako konke kuyonakala. Sengisele necebo lelodwa pho. Uthi kumele ngente kona. Yini le solution? Uthi babe, konke kwami sengikubeke ekandleni takho. Oh Jesus. That is our prayer tonight. That is our prayer tonight. Uthi kunetinto lobosola uthi ithandazela. Wathinta amabandla, wathinta abafundisi sola mlungu. Kumnyama lekhathi yangela kufike kuqhubeke lokunye. Lekhathi yangela kufika kuqhubeke lokunye. Na isolution namhlanje ngilethile. Uthi Jesu babetha endleni yakho ngibeka umoya wami. Babetha endleni yakho ngibeka ibusiness yami. Babetha endleni yakho ngibeka abantu bami. Babetha endleni yakho ngibeka umshado wami. Babetha endleni yakho ngibeka abatali bami. Babetha endleni yakho ngibeka imfundo yami. Babetha endleni yakho ngibeka izihlobo zami. Babetha endleni yakho ngibeka ukugula kwami. Sengithi
ngenze amaklinikhi netibhedlela ngaze ngathola nema-medical aid bathi kude lisito kunokuthi ngisizakale le simo siyangeteka sengihambe ema-marriage counselors kude lokuguqukako kunokuthi ngisizakale le simo siyangeteka sengize ngaganga ngahambela netangoma kunokuthi ngiphile sengicela kuvula wesi senzile likhaya sengalibiyela ngalibethela sengihambela nabotokoloshi sengiyide lisika kumnyama eveni babe sengisele nelicebo lelilodwane etandleni takho ngibubeka konke athi Isaiah beka umunwe isandla sikaJehova sifinyeziwe ukuthi singasindisa beka isandla sikaJehova sifinyeziwe ukuthi singasindisa. Why? Because nawubeka esandleni saJehova konke kuphephile mawubeka esandleni saJehova konke kungasalungi. Ungagive up babe ungagive up mama ungagive up bhuti ungagive up sesi thatha lokho inkinga beke esandleni sasimakazi asisinyeziwe kuba singasindisa le tinfo longakhona itilungisa ngekwakho lokuphila longakhona ukuthola ngekwakho lomshado longakhona ukulungisa ngekwakho baba sala sewubikele kanje kaNkulunkulu. Yes, khona lokuhle lokukhulumile kule situation yonke le kukhona lokuhle lokukhulumile lokuhluleka kukhona lokuhle lokukhulumile lokuhluleka ndiwamfundo le business nekudlela imali nokuthi kulethele yona kunemagama lokukhulumile namahle nedawadi wena the day uthi wena sengihlulekile bewukhulume kahle and from there kuthi uvume ukuthi sewuzame konke wahluleka bekumele ungagcini lapho kanti babe senginikela kuwe konke sengikubeke kandleni nakho mina ngekwami sengihlulekile ngiye ngofundzela ukuthi ama-customer waphatha njani bathi solo imali ayingeni ngiye ngothandazela ngakhipha kweshumi bathi solo ama-customer keti babe mina sengihlulekile ngize ngenta nekhozi ngazama kuba friendly tuke bantu bathi solo imali ayingeni sitoko sami sibolela esitolo babe sengihlulekile senginikela konke kuwe. Oh Shanti Amanta Lebrosa Lisha Manta Kabaito Zeidola Branta Kalebata Zeita Kaba Le Gradosa Lisha Manta Le Kalisha Manta Kaleprosaita kumele usale uvuma ukuthi sengihlulekile babe sengihlulekile yonke le mfundo lengiyele ukuthi ibhizinisi iqalwa kanjani akukangisebenteli babe sengihlulekile ngizamile kuba friendly tuke bantu bathi solo akulungi babe sengihlulekile ngizamile kusebenzisa ama-connection ukuthi ngiyithole le contract ngizamile kusebenzisa ama-connection ukuthi ngiyithole le tender babe sengihlulekile. Father, I am here. I have come to the conclusion ukuthi ngizamile ngahluleka babe ngiyadivumela ukuthi ngihlulekile sala sewutake over mangibone sengihlulekile etandleni takho ngibeka le business Makrasonte Kepayata. This noise angathi umuntu labam-8 kayi-2 I don't know chekhalila leni ba-8 ekugcineni I don't want to be disturbed. Now when you continue understanding this nisakhona bazalwane when you continue understanding this we are going to the family side angathi ukuthi sozame kayingaki kuyisa umntwana akhe endzaweni la uthola khona lisito angathi sozame kayingaki ukukhuluma nemvonza yakho nizame ukulungisa inkinga tenu but uthi uyangalana kubuye konke kubhetha uzama ukuthi sikhulumise abafundisi uvume umuntu athi angifuni ukutshela inkinga tami kulenye indoda uthi asikhulumise lo mntwana inasayi utata ibonela uve ngathi uthi umshado wakho ubanjwe nguwe uwedwana ungilomake uve ngathi umshado wakho ubanjwe nguwe uwedwana ungilobabe or ngasikhathi ungumfana ubona ngathi uthi batala bananzaba nalabo sesi wakho wena sothi bambele wedwana ngemthandazo sala sewuvuma kuNkulunkulu namhle ebusuku uthi babe mina sengihlulekile ngiyavuma ngizamile kubakhulumisa ngihlulekile ngizamile kufaka amakhansela ngihlulekile ngizamile ukukhuluma nabantu abasekhundleni lesetulu ngihlulekile ngazama ukukhuluma nabobhishophi ngahluleka babe sengihlulekile ngiyavuma sengibeka etandleni takho lelikhaya lonke sengilimisa etandla takho konke lokuhambe emathailand ebusuku masilele nalokhu lesikhupha ngathi botokoloshi lokusimemetaka ebusuku babe sesizamile kuthandaza sikaphenduleki sizamile kuthenga bosawoti sathengatinto sesihlulekile namhle ebusuku sesitoguca phambi kwakho kuthi konke sikubeke etandleni takho sesihlulekile sala wena amathanza kule simo
babe sesihlulekile namhlanje ntambama ngifuna ukuthandaza nebantu labatibonelako ukuthi mina ngekwami sengihlulekile namhlanje ntambama God ungibizele nethi labo kuphela. This prayer, this sermon is not for everyone, but yebantu labavumako ukuthi mina sengihlulekile lethi sengibekela ithemba lami kuSimakazi. Mina sengihlulekile uthi Simakazi nawufunda ku-Isaiah uthi mina Simakazi ngitakusida ngitakuphakamisa ngesandla sami lesimnene. Ngitshele abantu abanjalo labathi inkosi emkhambathini la sihlangana khona sibantu thina singithi letihluleki nokutele ntosika abantu ngengcwele njengemsithi ngicela uqale ngami ngiphakamisa sandla sengihlulekile. Ngineminyaka ngacede evasithi ngagraduate but ngayinzinza imisebenzi solokude sengaze ngakukhohlwa ukuthi ngagraduate la kuba yi-accountant nyalo ngitholakala ngiyi-security ngitholakala ngiyaklina sengihlulekile kuthola umsebenzi Simakazi. Labanye benu sebagraduate isitifiketi igazeti yalahleka solo misebenzi nayincane abayitholi. Ngifuna ukuthandaza nawe namhlanje ntambama nethi uma ungavuma ukuthi babe sengihlulekile sengihlulekile Simakazi. Ngizamile ngema-connection kude lokwendekako ngizamile abantu batongifaka kude lokwendekako ngazama kudiza kude labangisikako but ngiyathi Simakazi ukuthi echibini lemdvodza lemineminyaka le-38 wena ufuna abasitwa dingelosi ufuna lode umuntu wokumlekelela ufuna lode umuntu wokumsida. Ngimi Simakazi nakufika ingelosi idrayise manje labanye babalekelela babafaka echibini lekhampani but mina kude umuntu latongisida babe sengihlulekile ngilinza wena Jesu babe sengihlulekile ngicela kusitwa nguwe namhla Simakazi. Angikadeli ibandla lonke namhla ntambama ngitshele nangimake ngitshele nangibabe nothi kude abantu labangilekelelako nethi mangingathinza lo mpheme ngemphetho wengubo yakhe nami ngiyathemba ukuthi ngiyawusitakala sengihlulekile. Labanye babuta ukuthi hey why ungasamtshela umfundisi akuthandazele uyasho ukuthi hayi sengihlulekile sengigive uphile kude lokutawulunga but namhla ngithi asibuyeleni esiphambanweni kabusha asibuyeleni kwengadi la igeleta khona kabusha. Uma Jesu akhipha lamagama athi esandleni sakho ngibeka umoya wami sonke silandelele kanye naye sithi nathi Simakazi sibeka mindeni yethu nathi Simakazi sibeka labantwana bethu lababulawa didakamizwa nathi Simakazi sibeka labalingani bethu labacedza imali ngaphandle afike umuntu omdala imali sayicedzile ekhaya yonke iphelele emathaveni. Wena sewuhlulekile uzamile kupita i-family meeting make yebo uhlulekile uzamile ukutshela abantu labadala bangenelele uhlulekile but isaka sewuletha nendaba yakhe esiphambanweni. Okhalinthalende lebrosayitha khapha angatsheli bantu bonke namhla ngitshela umuntu lathi babe sengihlulekile ngi-aplayile nga-aplya but sengihlulekile sengize ngiyawena i-final year solo ngiyide ibhazari vele sengamkelile ukuthi nginetikweleti la varsity sengihlulekile Simakazi ukuthi angeke ngiwathole ama-qualifications ami babe sengihlulekile ukuthi kwami kude babe sinaku sengize ngiyaguga solo kude umuntu leta kimi sengihlulekile ngamkelile ukuthi sengihlulekile sekude umshado lento obanawo sekude umfana lento obanawo sekude kuphila lento obanako sengitawubulawa ngilesifo sengihlulekile sengamkelile. Ngiko la Jesu athi come to me nina nonke nemsinzwa imithwalo yenu nani nina nonke lemkhathele mina ngitawube sengiyaniphumulela. There is this altar call membro dota kabaya khatha kapha. There is this altar call called by the Son of God for people labatibona ukuthi sebahlulekile uthi buyani kimi nina nonke nemsinzwa ngilethe inkinga zenu nonke nemsinzwa nginamakhaya enu nonke nemsinzwa ngilethe ifoto yenu. I am here for you tonight. Necro talent le daughter labanye beni sebabonile ukuthi vele sekumele nginasemaphilisi sekude kwami ngiyobulawa ngilesifo uthi Simakazi ngicela nedi ukuthi nivume ukuthi sengihlulekile bese nivumile ukuthi nihlulekile sebese nibeke etandleni tami. Why? What is the problem? Umuntu lo ongakavumi ukuthi uhlulekile utawuthatha yobeka etandleni kadokotela. Umuntu lo ongakavumi ukuthi uhlulekile utawuthatha ahamba yobeka etandleni te-CEO azame kwenda kungani ne-CEO noma lokhu ungakakholwa nethi ngoba uzama kubamba le position but umuntu lothi ngithatha ngibeka etandleni kaSimakazi nanini noma kungatshintshwa i-CEO kule khampani angeke ulahlekelwe umsebenzi wayo la ubeke khona le ndvodza ithembekile
Ngiyotolo namhla naphakade lebrota kayanja. Father, we worship you, your majesty. I'm hearing the Lord. I'm hearing the Lord. I have to stop here. And all of you, labatibonako ukuthi sebahlulekile. All of you, labatibonako ukuthi sebahlulekile. Ngiyangiva bazalwane. I'm hearing the Lord saying I have to stop the sermon right here. And all of you, labatibonako ukuthi bahlulekile. You need to kneel down right now and begin to pray. Lonke lokubona kuyinkinga kuwe cala kubeke esandleni sasimakaze. I will not pray for any individual tonight. Kuthi umuntu enkomthandazela separately. Uthi uNkulunkulu ufuna nikhulumele ukuthi ngikuphi la uhluleke khona. Lento lokungene kule conference call ukuthi ungenela yona, mention it in prayer. Begin to pray la uhluleke khona. Give that situation to God. La protaka bayanteleke. Le kado sadia alge ke protaka. Le kelisha manta zeide ke protaka.